chers invités, chers élèves, j'ai le plaisir de vous présenter l'honorable Carolyn Mulroney. Thank you, Mitch, for that very kind introduction. Chers invités distingués, parents et amis, chers élèves. C'est un réel privilège pour moi d'être parmi vous cet après-midi pour cette magnifique cérémonie de graduation. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe de TFS pour votre invitation qui revêt une importance particulière pour moi. En plus de célébrer le succès de tous ces élèves dont nous saluons le parcours scolaire aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de présenter notre conférencier spécial. Il est le 18e Premier ministre du Canada. Il était le président de la compagnie Iron Ore du Canada, un avocat en droit du travail à Montréal et un Canadien d'une grande renommée. Mais avant tout, notre invité est tout simplement mon père. Avec ma mère, il fut le premier éducateur de mes frères et moi. Et l'éducation joue un rôle primordial dans sa vie. Education has always been very important to my father. But when he was 16 years old, he thought that the best thing he could do to help support his family was to join his father, an electrician, at the paper mill in his hometown of Baie-Comeau as an apprentice. My grandfather told my father, "Brian, the only way out of a paper mill town is through a university door." This statement set my father on a course that changed his life, as well as setting Canada on a different and better path. His transformational leadership, bringing in the Free Trade Agreement, the North American Free Trade Agreement, the Acid Rain Treaty, and deregulation among so many policies, created jobs, opportunity, and prosperity for decades since he's left office. He made Canada a leader on the international stage as well, providing essential support to Ethiopia during its years of famine, leading the Commonwealth policy of sanctions against South Africa and its regime of apartheid, which led to the freeing of Nelson Mandela after 29 years in jail, and establishing the Sommet de la Francophonie with the Président Mitterrand of France. I know that my dad is particularly proud of his leadership on Francophone issues, from standing up for the rights of the Francophone minority in Manitoba when he was leader of the opposition, to trying to bring Quebec back into the Canadian Constitutional Federation. Le fait français du Canada, le rôle des francophones au Canada et la langue française sont des composantes essentielles de la réalité canadienne pour lui. Et la francophonie est une richesse inestimable. Mon père tenait à ce que nous étudions, moi et mes 3 frères, en français, afin que nous puissions vivre et travailler dans cette langue. Et le fait que mon frère Marc et son épouse Vanessa aient choisi TFS pour leurs enfants et que le gymnase de cette institution soit nommé en leur honneur aujourd'hui est une manifestation éloquente de cette valeur que mes parents ont cultivée en nous et que nous sommes fiers de perpétuer. Now, the naming of a gymnasium is particularly interesting given the importance of sport in my father's life. Célébrer l'aboutissement du parcours de cette magnifique cohorte d'élèves, parmi laquelle je suis très fière de retrouver mon neveu Dylan. Et je sais que mes parents sont très heureux et fiers d'être ici aujourd'hui pour cet événement important pour notre famille. Now, I think many of you may know that my father has not been well, but he's on a good path towards better health, and he would not have missed today for anything. And so it's a great honor for me to introduce my father, the Right Honorable Brian Mulroney. Thank you. Thank you all.
You know, Monsieur Gaudet, Monsieur le Directeur, my old friend Mitch Fraser, members of the board, et chers invités. When I hear a warm welcome like that, only one thought goes through my mind. I think it's too late for a comeback. I remember saying that one day to Mila as we were watching television in Montreal, watching another prime minister perform. And I said, well, Mila, I think I should make a comeback. There was total silence. And I said, well, did you hear me, dear? And she said, well, yes, I did. I said, well, what do you think? She said, I think it's a wonderful idea. And I know your new wife is really going to love the experience. So, well, look, I've spoken at many universities around the world for convocations of various kinds. Students graduating with a BA going to a master's, others graduating with a master's going for a doctorate. This is the very first time that I will speak at a ceremony for fifth graders going to six. And it includes my grandson, Dylan. All of Mark's and Vanessa's 5 kids are at TFS, which explains my presence here today, but also suggests to me that there should be a discount for everybody here. Well, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation et votre chaleureux accueil aujourd'hui. C'est une institution torontoise, ici, TFS, vénérable et respectée, et c'est un honneur pour Mila et moi de partager ce moment avec vous. Je désire de façon spéciale remercier ma fille Caroline pour son introduction. Quand je parle d'elle, c'est difficile pour moi de ne pas m'étendre ou de ne pas, prendre une envolée lyrique parce que comme elle est ma seule fille, elle est devenue, et vous voyez pourquoi, une partie très précieuse de ma vie. Giving back to society is a vital part of one's citizenship, especially as one ages and circumstances allow. Generosity towards others is a noble dimension of the human condition, and it is a value that Mila and I have sought to inculcate in our children. It was therefore with joy that I learned that my son Mark and his wonderful wife Vanessa had decided to make a significant contribution to this school in order to enhance the education and well-being of all students who will attend this world-class institution. This refurbished Mulroney Gymnasium will benefit all who pass through these doors for decades to come, contributing to the health and well-being of students and faculty alike. So having acknowledged this reality, I want to congratulate Mark and Vanessa for their tremendous leadership in assisting schools and public institutions in Canada that need the help. And so Mark and Vanessa, congratulations. At this moment, I would like to mention my friend, the late Heribert Miedler, and his devoted wife, Ursula, who is with us here today. Heribert immigrated to Switzerland while young, found both a bride and prosperity there, ensured a bilingual education for their children, resulting in Vanessa today speaking 6 languages. I mean, I'll tell you, running in a Toronto constituency,
with all kinds of immigrants she can't lose. Le Canada est une nation officiellement bilingue, comme vous le savez. Et il doit être dirigé et offrir à ses citoyens et citoyennes des services dans les deux langues officielles. Quite frankly, it's difficult for me, having been there for a long period of time, to imagine how one could serve as Prime Minister of Canada or Chief Justice of the Supreme Court or Ambassador or any one of hundreds of other key positions in the government of this great country without being bilingual. The parents of today's students here are therefore being visionary because they are ensuring that their children shall be qualified to serve in any such post in any government, if that is their future inclination. Le 6 octobre 1983, dis-je, il y a 40 ans, je me suis levé à la Chambre des communes pour prononcer mon premier discours en tant que nouveau chef de l'opposition officielle. Ce discours portait sur la résolution relative aux écoles du Manitoba. Et j'ai dit ceci. L'objet de cette résolution en est un qui exalte l'âme du Canada depuis des décennies. Quand j'étais tout jeune, à Bécomo, on nous enseignait à l'école locale la triste histoire de certains de nos confrères francophones à l'extérieur du Québec. Même à ce jeune âge, nous savions qu'une injustice avait été commise au Manitoba. Nous ne savions pas pourquoi, ni comment. Mais nous savions que certaines règles de base, dont nous, les Québécois et les Québécoises, tant anglophones que francophones, pouvions bénéficier. Ces conditions avaient été enfreintes. Une minorité francophone qui avait joui de la protection de sa langue par le passé au Manitoba avait été soudainement privée, même amputée de cette garantie qui était si cruciale pour les francophones. Nous connaissions également, Madame la Présidente, sans pouvoir véritablement évaluer ses conséquences, le rôle peu glorieux que certains de nos leaders québécois ont joué dans l'issue de cette situation fort douloureuse. Notre révolution collective a fait en sorte que deux peuples, parlant anglais et le français, ont été unis dans cette grande aventure nationale qu'on appelle maintenant le Canada. Cette situation singulière a donné naissance à notre citoyenneté canadienne. Ce résultat, bien que très noble, n'est pas sans défaut. Il n'a pas été non plus protégé contre l'assaut constant de ceux qui désirent que nous abandonnions au profit d'une vision moins grandiose, d'un pays plus limité et d'une mentalité moins généreuse. And then in my first speech, as leader of the opposition before becoming Prime Minister, I concluded with this, and it has been my guiding force all of my life. I said this. This issue before us today is one that must be approached in a spirit of conciliation. This is a quality for which Manitobans are renowned. It does honor to them and to their province. The issue before us today in this House of Commons is also one of simple justice. And this was a highly controversial moment in Canadian history. There's no painless way to proceed. There is no blame to be apportioned. There are no motives to be impugned. There is only the sanctity of minority rights. There is no obligation more compelling and no duty more irresistible in Canada than to ensure that our minorities, linguistic, religious, and otherwise, at all times live in Canada in conditions of fairness and justice. Après avoir formé un gouvernement
en 1984, dis-je, nous avons procédé à la négociation de l'accord du lac Meech, qui visait à la réintégration du Québec dans le giron constitutionnel canadien et la protection de nos minorités linguistiques là où elles se trouvaient. Ensuite, et en collaboration avec mon grand ami, Monsieur le Consul général, le François Mitterrand, président de la République française, Mitterrand m'appelait, on s'entendait bien, hein? Mitterrand m'appelait Brian. J'ai trouvé ça très génial. Et je me demandais comment ça se fait qu'on on ne traitait pas comme ça au Canada. On m'appelait simplement Brian. Et si vous voyez des gens, encouragez-les à m'appeler Brian. Alors, c'est avec lui que nous avons créé le Sommet de la francophonie, ayant pour but de voir à l'épanouissement de la langue et la culture française à travers le monde. Et en 1988, nous avons modifié en profondeur la loi sur les langues officielles afin de protéger davantage la langue française en enchâssant entièrement la loi dans la Charte canadienne des droits et libertés. In the Old Testament, the prophet says that young men have visions and old men dream dreams. I can remember those days of my youth. I can remember feeling as happy and curious and excited as I'm sure the students here are today. And over the years, I can remember the accomplishments and the setbacks. I can recall the splendor of the view from the highest mountaintop and the sorrow one feels in the valley of defeat. Life is an unending sequence of challenges from which no one emerges unscathed. Defeat is not something to fear, but surrender is something to reject. Never once did it ever occur to me, even on my worst days, did it ever occur to me to quit. I learned early on that failure was not an option. I learned as well the true meaning of the words of President Truman when he said, "There are no great men. There are only ordinary men who rise to meet great challenges." And so, as I look out at this impressive group of young students today, I see hope for our future in this explosive and dangerous world. And I see inspiration for our citizens from Monterey to Montreal, from Moncton to Madagascar. The torch truly has been passed. You will become our new generation of leaders, and I salute you and congratulate you on your great achievement this golden afternoon of an unforgettable day in lives now filled with such promise and excitement. May good fortune follow you always, and may God bless you as you make your own way through this challenging world. And in the process, all you have to do is better than your predecessors. And sometimes that's not too hard. So my congratulations to you all, and my congratulations as well to the parents. This was a visionary decision you've taken, and you're going to find out 20 or 30 or 40 years from now how important this decision was for you and your children. So God bless you all, and thank you very much.